Опять всем добрый день, добрый вечер, у кого какое время, а может быть и доброй ночи. Наконец-то я разобрался с тем, чтобы вывести на экран Hogwarts. Сегодня будем проходить Hogwarts. Не знаю, на какое время меня его хватит. Скорее всего, на полное прохождение, поэтому усаживайтесь поудобнее. Думаю, из персонажей возьму кого-нибудь, просто кого-нибудь. Что нет? Думаю, на нем я и остановлюсь. Единственное, может поменять лицо. Так. Прическа пусть такая же останется. Состояние кожи. На самом деле не вижу никакой в этом разницы. Будет какой-нибудь шрам. Без веснушек. Цвет глаз. Так. Думаю, цвет бровей нет смысла менять. Пусть такой и остается. И с голосом, по-моему, ничего такого нет. Сложность тяжело. Имя. Не знаю, пусть будет мое имя и фамилия будет мой ник. Будет Гоша Великий. Что? Нет, я передумал. Я назову, наверное, в честь топа донатов. Это будет просто Миха. Так. Ну, приступим. Один главный вопрос, читать или нет.
It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Честно скажу, не являюсь фанатом данной и серии книг и прочего по Гарри Поттеру, Хогвартсу. Но игра по отзывам и по началу геймплея, который я смотрел, мне зашла. Интересно, что будет дальше. Если будут какие-то разрывы в картинке, разрывы звука, то обязательно пишите, чтобы я это успел вовремя пофиксить, и чтобы не было каких-то проблем с восприятием картинки и погружения в геймплей. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. По какой-то причине он сказал новое пополнение, хоть это он сказал, если с английского переводить, новый Of студент. course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of Выглядит it quickly подозрительно. to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Схавал. Схавал, получается. Hang on! Вот теперь схавал.
Это я, если не ошибаюсь, Астралу, да? Кстати, если слишком громко, то я, наверное, убавлю звук. И куда же занесет нас эта дорога? Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Нажмите G, чтобы исцелиться. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir? Таки Джел, спасибо I'm большое. not sure. Ну, But хорошего that key we просмотра. discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Да, да, да. Как двигаться, я думаю, все мы знаем. Чайка чисто на месте летит. Farther from London than the carriage traveled. Настолько ли ее ветром сдувает, интересно. Sir, those ruins. Но картинка сочная. У меня без FSR, то есть без сглаживания какого-то апскейлинга. И поэтому картинку не особо сильно размывает. Но, насколько я заметил, еще в начале, что есть какой-то гостинг, и я не понимаю, как его убрать. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Ну, пойдем. Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Я хотел начинать прохождение именно на стриме после того, как выйдет озвучка, но, по-моему, она уже не выйдет, поэтому не стал тянуть с этим. But I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Но ей будем владеть мы. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Вау. На самом деле очень красивые эффекты. That was a bit rougher than I'd expected.
Вот это да. Мне показалось, что подняло, но на самом деле я где-то внизу оставался. Прикол. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo! Almost there. Вау. На самом деле очень хорошо проработан свет, тени. Why would someone have built Хоть у this меня и here? нет I RTX, suspect но they все же. valued their privacy. That portkey led us here Естественно, for a наверное, reason. хотелось бы в Let's have a ближайшем look around будущем for anything апгрейднуться that seems на какой-нибудь out of place. 3060, 3070, 3070 Ti, может даже 4070. Кто его знает? Так, на миникарте показаны вы. Та-та-та-та-та. Да. И куда нам? Professor, Что это? it's a mural of some Барельеф. kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Какой-то Мерлин сидит, карты раскидывает. Professor, this statue, This may have been his home. Нет, ну красиво на самом деле. Другого прохода, кроме этого, все равно нет. that enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Выглядит как какая-то червоточина. What's this? Professor Fig! Или зеркало. О, ну да. Летит. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Ну давай. What in Merlin's name? Просто закрылось. Godric's heart. А, Where are вот we? как это работает. I don't believe it. Что появилось, или мне показалось? Здесь тоже где сундучок спрятан. А, есть такое. Hello? Испуганно вскрикивает. It can't be. У него даже имени нет, просто гоблин банкир. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Да-да. Vault Гарри number Поттер тоже в 12, таком был. I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey.
Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Да-да, куда мы уйдем? After you. Стрим, наверное, пройдет не более 1,5 часа, поэтому завтра, возможно, где-нибудь в середине дня по Москве я смогу его подрубить. Но не факт. How many vaults are there in Hogwarts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few. На самом деле, я бы на таких американских горках покатался. We're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Очень Gringotts? интересная на самом деле They are конструкция. most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Там вроде даже никто не Vault едет на number них. 12 was commissioned shortly after Gringotts was Недоработочка. founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. 12. Momentous day. On your way. Не нравится мне он на самом деле. Другой вопрос, зачем он с поста ушел? Это же вроде его пост. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Мы прибыли. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one Куда has она visited уходит? Vault 12. А, мы на ней until проехали, today. скорее всего. Да. Сейчас бы сундучок забрать. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Подозрительно. Professor? That was certainly unexpected. Их правда неожиданно. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Revelio. There! I saw something.
Move a bit closer and try again. Нет, я хочу посмотреть вот это. Двадцать 22, 23. Или... Да, 24 тоже. Все, 24. Revelio. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Погнали. Lumos! А меня This is научите? no ordinary vault. I suspect we Revelio. need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. По-моему, я видел, что Ревелио сундучки подсвечивает. Revelio. И интересно, насколько далеко я смогу уйти от него. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Ну, значит, ничего. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? Статуя. I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Давай. Lumos. Well done. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. Какую-то арену нас заманили. Look out! Potato! Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Depose! Красиво. Exposo! Levioso! Confringo! Так. Confringo! Stupid one! Levioso! Deposo! Stupid one! Descendo! Я так понимаю, мне надо дождаться, пока мне еще раз ударят. Иначе они не прекратят. Deposo! Levioso! Potato! Stupid one! Descendo! Confringo! Lumos! Вот и все. Revelio. Stay close! Даю. Lumos. Revelio. Professor! Professor Fig! Ой. Professor, where are you? This isn't good. Lumos.
А Where вот am и I supposed сундуки. to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Revelio. Lumos. А вон еще один. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Подождите, подождите. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Я так понимаю. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Potato! Stupefy! Stupefy! Так, это я на shift? Нет, не на shift. На что это я вернул? А, на Ctrl. А, ну, хорошо. Potato! Stupefy! 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 Как он меня через спину решил? Stupefy! Ну все? Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Может здесь тоже? Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Может чуть подальше. Хотя там и так Revelio. вроде большой радиус. Ну давай. Нет, так нет. Это типа портал? Чё нет? Сундук. Revelio. Есть что еще? Да, еще один сундук. Главное правило всех РПГ и тому подобных игр: ищи все. Ходи, пока не найдешь абсолютно все. There you are. А че, его выкинул? How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Вроде просадок кадров я не увидел, wonder. поэтому все хорошо. Follow my lead. Что это? All is in place. Чарльз Рукут и Персиваль Рек. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can.
А это Your мы. ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting что the one же who еще embarks нужно? on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. То есть пора. Это, по-моему, в фильме было. Но они же вроде должны эти That's what воспоминания you're seeing. потерять, да? The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. Разве они могут сюда пройти? I was right. Ranrock. Какой-то Seems грозный my гоблин. reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Я Rackham's говорил, Forks. что этот охранник мне не And why нравится. are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. А что на этот раз? Ну, пора расчехлять палочку. On your way out! Professor! Стонем от боли. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? А что может останавливать магию? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Как он быстро проговорил. Я надеюсь, что все успевают читать и
читать не придется, но в случае, если не успеваете читать, я могу озвучивать диалоги. Думаю, это также на мой YouTube канал пойдет, как запись стримов. Вот, без обработки, без лишнего. Просто зайдет одним видосом. Вот. Поэтому, если будут какие-то комментарии на YouTube, то, естественно, я прислушаюсь, и в следующем стриме, или как увижу комментарии, я приму к сведению все, что напишут. Но Хогвартс на самом деле очень красивый сделан. Ой-ой-ой. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but Не нравится мне эта that просадка. seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon Я as так I понимаю, у can, вас but такая first же I must просадка. contact the ministry. They need to know what Нет, happened to всё, George and be нормально. warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Мужаемся. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Куда же нас определит шляпа? Я думаю, я все равно буду играть за какую-то другую, но все же. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. А сзади профессора. По-видимому. Начнем. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Не знаю, я хочу новые I'm спелы looking forward to изучить. meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... Какую же? What is it? A sense of Естественно, adventure? отвагу. I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Везучести Willing здесь, к to сожалению, forge ahead нету. alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Меня устраивает. Better be Вполне устроит. Gryffindor. Ой-ой-ой, как все плохо.
Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the Надо pitch будет in last еще spring's с final, настройками, this year's видимо, Quidditch season has been пошаманить. cancelled. Не, я хотел It's поиграть. not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Какой противный тип. Думаю, он всю игру будет досаждать. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Уизли. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. Конечно. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. По-моему, все же Never Уизли could в remember the Гриффиндоре. password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on Well in done. and get Я some знаю такую sleep. про You жаб. have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Я так понимаю, это было лето? Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Revelio. Может, здесь чего путного есть? А наверху что? Now, which way is the common room? Я понимаю, это гостиная. Угу. Наверное, какому-нибудь заклинанию нас обучат, чтобы можно было делать дела. Ладно, гриндом и всем остальным я, наверное, займусь вне записи. А вот и они. Must be different starting Hogwarts in your 5th year. Don't fall off this time, Nelly. Ну пойдем к самому ближнему. It'll be the next butter. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th Тоже year. Уизли. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to нет, treat me as if I'm a first Мне бы было year. бы, наверное, Keeps too прикольно. close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer.
I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. У тебя талант к Seems you enjoy делеварению? brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Ну что ж, Gareth, Гаррет, and приятно thank you for the познакомиться. insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Revelio. She gets Какой-то told сундук. every year. catches her this time. Наверное, далее расскажут. Wait, that's not right. I really thought I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I На did самом деле study нас with him a просто little кинули, before я we без arrived. понятия, что он делал. Blast! I was hoping he might have given you some advice on Если бы немножко non-verbal casting. предыстории Is that рассказали, what you were trying to как do just there? попали, когда пришло письмо, Oh, почему yes. пришло. Having a spot of trouble. А так I've нас, mastered the нам charm просто using показали, its что вот за incantation. нами пришла This is карета, proving мы a bit какую-то палочку trickier. взяли в руки, и все. Неизвестно, как долго мы тренировались и что было до письма в Хогвартс. Хоть немного бы раскрыли персонажа. Я понимаю, что дальше мы его сами будем строить, но на самом деле очень интересно, что же было до. И как вообще профессор Фиг нас нашел. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Is Сложно it ли really that накладывать difficult чары to без cast them слов? verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Забавно. Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Ну понятно, что Well, все good luck with it. It was nice to ученики meet you, не Cressida. колдуют. You as well. Enjoy your first day. Может, нас научат колдовать без слов. Who does Nellie think She she gets is bolder anyway? every year. А как за ним? А вот. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? It's Это было true, and I ужасно. was almost killed. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. How awful for you. And of course, that poor man from the Ministry. But still, you got to see a dragon. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Что говорят о What том, exactly о are моем the пути? rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon, of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I'd Когда-нибудь imagine видела most дракона? students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when Думаю, you спрашивать у нее scale про your то, next боится она tower. высоты или нет, нет You never смысла. know. Bye for now.
New Gryffindor. Ля, как Professor прыгнул. Weasley's waiting for you outside the common room. Палочку наставил. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. 4 года Especially обучения. as you'll be expected to complete your Что же мы OWLs будем at the end of делать? the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here Что you ж. are. Там будет записано все, что мне нужно. Пустая книга по итогу оказалась. Спасибо, профессор. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Вот мне тоже интересно. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Revelio. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Или это во время... Нет, это что-то с этой точкой конкретно связано. В этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф», и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Руководство. Угу. Окей. Revelio. Clever. А про остальные портреты нам не Keep your расскажут? eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the Еще один castle. замок. С ними какая-то беда. Чел с низкими полигонами. Даже рот не открывают. Ну как не погладить кошечку? No time to waste. You've classes to attend. Ой, сундук вижу. Revelio. А можно мне уже свободное плавание? Что это за штуки? Звон какой-то. А, вот что-то. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide типа contains a map of the castle. шорткат? Open it up and find Central Hall.
Угу. Угу. Можно не надо? Там я видел, что-то забрать можно было. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Revelio. You can get almost anywhere in the castle quickly from А, Central она Hall. открыта, да? Звон. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Границ летает. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Расскажите об уроке заклинаний. Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. Разве проклятие это не запрещенное? Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. А, это тот город, где они палочку делали. Village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. По-моему, You will лавка also, I Оливандера imagine, или что-то enjoy типа many a того. butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так и есть. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our Забавно new она fifth его year with урыла. a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you Гении. both arrived in one piece. Вундеркинды. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose Действительно. us. Very well. Просто с собой Enough везли chit-chat. I небольшую need to get to class myself. приманку на Might I дракона. rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today, and remember to use your field guide. It will be invaluable. Я не сомневаюсь, что она нам поможет. In Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've Нечаянно attended both проскипнул. classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. Плюсы And для we'll тех, see кто if we будет can't смотреть get в you to записи, можно будет Hogsmeade for those остановить supplies. и прочитать, что там было. Revelio. Что это? Я, наверное, не буду больше скипать и сейчас зачту в испытаниях. Нет, это, по-моему, не в испытаниях. Ага.
Исследования не дают. Может, в коллекциях? Нет. Так вот. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. А чё по снаряжению? Можно как-то? Но мне не нравится, как выглядит, но ладно. Здесь вроде можно выбирать. Я присмотрел еще в начале. Там. В начале присмотрел небольшие, скажем так, косметические приколы. Мне понравился вот этот облик. Единственное, что руки. Нет, можно. Черные перчатки, я думаю, пойдут. Я бы снял. Не, ну шапка это шок, конечно. Чисто бродяга. Пиратом я быть не хочу. Будем бродягой. Либо потом вообще без шапки будем ходить. Мне игра очень пока что нравится, но слишком долгое обучение. Revelio. Внизу. Статуя Грегори Льстивого. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Грегори Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Видимо, у него не было друзей. Тоже какая-то интересная штука. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, куда нам дальше? Я немного пропустил этот момент. Значок символизирует основные задания. Выполняйте основные задания, вы продвигаетесь по основной истории, откроете новые возможности и зарабатываете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В таких случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня, ну или, естественно, необходимые заклинания изучить. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Начните отслеживать заклинания. Акцию Левиоса. Давай акцию.
The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds Так, like что you've думаешь quite a дальше day проходить? ahead, what with classes and Дальше, trip to Hogsmeade for честно supplies, говоря, including я еще your об этом не own думал. wand. Сначала You'll надо enjoy пройти Mr. эту игру. Ollivander. He's an exceptional Потом craftsman уже and a будет good friend. какое-то, I shall может, reach даже out when I have параллельное more information about прохождение. our mysterious Хотя, наверное, я locket. лучше об этом For now, поговорю после focus диалога. on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, чтобы не отвлекаться от процесса, я извиняюсь для тех, кто в записи смотрит, что помешал, скажем так, прочитать данный диалог. Дальше я буду проходить, не знаю, возможно, что-то новое, что выйдет. Не помню, я за релизами не особо смотрю. Вот какие-то крупные релизы вроде как подходят, подступают. Но, может быть, Контрабанд Полис будет. Она мне зашла, я посмотрел пару эпизодов Контрабанд Полис. Возможно, будет Контрол, поскольку я наконец дошли до нее руки. Ведьмака я вряд ли буду проходить, хоть это и одна из самых любимых моих игр, поскольку я в ней уже провел более 200 с лишним часов. Один раз полностью прошел и второе прохождение начал, но в связи с делами, которые у меня появились во время учебного процесса, я перестал его проходить. Вот, если будет интересно, естественно, пишите, я могу заново начать Ведьмака проходить, но я думаю, мало кто не знает о сюжете Ведьмака. Если интересно именно посмотреть прохождение от меня, с радостью готов пройти его заново. В этом нет никаких проблем. Возможно, какую-то нарезку, но проходить я его буду явно долго, поскольку буду совмещать с учебой. Вот, магистратура хоть и дает больше свободы к действиям, но все-таки забивать на нее не стоит. Вот. Какая-то конкретная игра, которую бы мне еще хотелось пройти, все-таки, наверное, попробовать новый Atomic Heart, потрогать его своими руками, но это будет чуть, наверное, попозже, поскольку сейчас нет возможности его приобрести. Вот. Но позже, скорее всего, появится. Вот. А теперь не будем отвлекаться и дальше пойдем по игре. Попутно, наверное, собирая все и миссии тоже. Показывает, что здесь миссия, но ничего нету. Что-то за уровни дается? Так, не то. Что в коллекциях нового? Ну это то, что уже просмотрено было. Тут есть таланты, я так понимаю, они попозже откроются. Ну ладно. Что это? Вот. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Ну ладно. If I have the time, I may look. Просто пойдем Could be дальше. intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Ну это единственный спел, который мне... I should look around in case it's А это nearby. я видел. Это там. Можно я как-то страницу поймаю? То есть я не могу ее просто взять и взять. This looks like the location вот from оно. the painting. What could be so special about? Let's get you back to your frame, little moth. Все-таки мотылек. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Revelio. Так, вроде этих колокольчиков я больше не слышу. Но есть
девушка, которая ждет, чтобы я ей рассказал, что же случилось. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Зацепка. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth. Дадут что-нибудь? Дадут. Revelio. Че вот это? Выяснить. Но тут я видел в прохождениях, что это... Так, вот это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, получается 11 плюс 2, 13. Так, 13 минус... 21 минус 13, это 8, да? 8, то есть это паукан. И здесь получается 5, 5 и 9. 9 плюс 5 остается двойка, но двойку мы уже видели, это вот кракозябра. Или я ошибся? Так, я ошибся. 9 плюс раз. Получается 8, 7, 6, 5. 9 плюс 5, 14. 14, троечка. То есть это вот трехглавая гидра. Хотя у гидры не 3 головы. Змей будет Василиском. Revelio. Огромный столик. Ильская накидка. А здесь что? Огонек. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Есть что? Так. Ага, есть что-то. Значок мракоборца профессора Шарпа. То есть это профессор Шарп. Мракоборцы составляют основу правоохранительной системы Министерства магии. Они защищают волшебный мир от всех видов угроз, особенно темной магии. Этот значок мракоборца принадлежит профессору Шарпу. Revelio. Есть что еще? Нету. Зато вот здесь есть. Распоряжение 31 декабря 1875 года. Мракоборческий центр. Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдение. Вы входите в их число. Ожидайте дальнейших указаний. Revelio. Интересно. Шляпа колдуна цвета индиго. А внизу что? Я постараюсь, наверное, выставить тайминги. Если кому не интересно смотреть это на стриме, вы можете потом посмотреть это в записи. Вот, я постараюсь так делать поменьше, но пока что все равно надо покачать уровень. От этого зависит, вроде как я понял, атака и здоровье. Вот. Не знаю, когда мы тут еще будем воевать, но все же. Загрузка. Игра стоит на SSD, но все равно. Фонтан в виде виверны. А, это виверна была. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собирания студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кэдоганом,
Это, безусловно, не та самая виверна из долины реки. Уай. Убитая веселым рыцарем помимо его воли. Revelio. Что-то еще? Видимо, это когда-нибудь нам пригодится. Вот это что? Ну, синим не светится, значит, просто статуя. Ладно, не буду затягивать, наверное. Надо дальше продолжать. Тайминги все равно еще маленькие. Я буду уже скоро заканчивать. Хотя в любом случае надо было по пути идти. Revelio. That youngun's now a teacher herself. Wonder she's Ага. not cobbled up by her own fanged geranium. Так, портрет Уиллиса. Нет. Илиуса. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Розидиана, вызвав Патронуса в виде мыши. Revelio. А тут, я так посмотрю, куча. Вот здесь какая-то штука. А это что? Вау. Забавно. А это? Понял. Где-то слева сверху. Так. Ничего. Revelio. Ничего. Скелет Авгурея. Это скелет ирландского феникса или авгурея, чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Revelio. Как банши. Наверное, больше к банши подходит. Что-то есть? Ничего нет. What are you up to now? Так, ладно, я все равно пробегусь немного и заберу, который сверху идет этот для быстрого перемещения. Так, вот здесь всегда просадки. Revelio. Так, это что? Это где? Где-то снизу или дальше? Дальше выход на улицу. Это явно не дальше. Revelio. Может, выше? Где-то на... Look, your complexion. Whatever it is, they'll all want to know your secrets. Ля. Говорящий. Revelio. Класс. А, вот он. I've always Извини, said that travel- у меня есть другие дела. Ага. Закрыто. Revelio. Здесь, по-моему, где-то еще был сундук. Вот он. Ага. С ним тоже будет проблема. А здесь что-то есть путного? Письмо видно. Где? Видимо, в кабинете. Не в кабинете, а где-то. Но зато здесь сундук. И какая-то статуя. Это те существа, которые будущее вроде как видят. Revelio. Деми Маска или как-то так ее зовут. Если там на английском Деми Гайс. Ну ладно. Профессор Фиг
невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробности обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финиас Найджелус Блэк, директор. Да. Здесь же вроде было что-то. Значит, показалось. Lumos. Не пошел. Пойдем. Handy resource indeed, your field guide. По-моему, где-то внизу. Это здесь. Нет, ну я не могу. Там можно же кто-то получить, наверное. Я еще один соберу. Где-то наверху. Так. Прошу прощения, чихнул. Может, тут это? Нет. То есть, то нет. Очень странно. Я тебя найду. А здесь что? Нет, я туда не хочу. О. And then the werewolves join the goblins in the uprising. Все говорят только о гоблинах. And by the end of it, the Minister of Magic was Albert Boot. Ладно, давайте-то это взломаем. И остается два, это вот эта вот штука. Так, и теперь получается 1, 4, 5, 5, 7. 7 это вот эта вот штука. Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be. Так, что здесь? Шпиль башни. А, кстати, еще и показывается, где что на миникарте. Спасибо, что будь здоров пожелали. Где-то здесь, наверное. Да. Так, гобелен с изображением Варнавы, как Екатерина Варнава, Варнава Вздрюченного. На этом гобелене, наверное, тут на этом гобелене, ошибки локализации, на этом гобелене изображена глупая попытка Варнавы Вздрюченного обучить троллей балету. Можно лишь представить, какое влияние это оказало бы на искусство, если бы его усилия увенчались успехом. Так, и что же дадут за эту штуку? Так, испытание. И тут, вот тут. Перчатки с регалиями Хогвартса. Так, самое время в снаряжении переодеться немного. 4 атаки. Так, и сразу, наверное, изменить ее. Так, по перчаткам. Перчатки для грубой работы. Работяги. Что?
пойдем дальше. Так, ну, вроде как есть fast travel. Почему бы им не воспользоваться? Вот, класс защиты от темных искусств. Хочу акцию изучить. Off on another adventure, are we? На стол длиннее. Is that all you've got? Ну вот и дракон его съел. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of Забавная женщина. 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me Наверное, сейчас пройду это задание и буду уже заканчивать. Время уже довольно позднее. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Честно говоря, я не знаю за невыразимцев. Если вы знаете, можете, наверное, потом написать. Для тех, кто будет смотреть на ютубе. Очень интересно будет почитать, поскольку я за лор особо сильно не знаю. Ну вот и все получается. Это, я так понимаю, депульс. Так, а спелл сам накасуется? Нет. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent. Levioso! Well done. Very good. But the best way to practice is by дуэли. Дуэли мне We'll нравятся. start with you two. Duelists, take your marks. Интересно, как здесь их реализовали? I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say... I do enjoy a lively duel. Levioso. All my students with this adept. Прощай, Себастьян. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Не так уж он и хорош, как о нем отзывались. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. Забавно. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All
Right. Ага. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Скелет гибридного черного дракона. Этот большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств, предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат, которая после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1878 года. А нас еще не познакомили, я так понимаю, с профессором Гекат. It's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Nice work. Рассказывай. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't Очень expect a new приятно, student to be Себастьян. so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Да нет, это моя первая In fact, дуэль. it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. Дуэль-то правда первая. You might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Продолжай. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Очень знакомая фамилия на самом деле. Till next time. Revelio. Так, ну на этом я заберу то, что мне причитается в воспитаниях. Это легендарные перчатки. Не знаю, что в них легендарного, но выглядят они неплохо. Давайте посмотрим. Так, снаряжение. Внешний вид. Легендарные перчатки. Это же они? Да. На самом деле выглядит неплохо. Ну ладно. Почти 4-й уровень на самом деле. Или 4-й. Нет, почти 4-й. Так, ну ладно. Спасибо всем, кто был на сегодняшней трансляции. Вот. И надеюсь, вам понравился просмотр тем, кто смотрит это в записи. Всем пока.